6k. Hivyo ndio ilienda. Yo, ama jamaa. Ama wallahi wasa. Ulikuwa na nini simu? Simu. Mimi yangu ni simu pia. Wallahi hiyo jamaa alionyesha ilikuwa smartphone. Pia. Nilichukua hiyo kitu. Wallahi kuangalia hivi ayuko. Wallahi hiyo kitu ilikuwa oh god, ilikuwa mkebe manze. Ilikuwa mkebe bro. Mimi but akinionyesha ilikuwa ina work, ilikuwa smartphone. I was depressed for a week bro. 6k yangu ilienda hivyo. I was depressed. It was a storytelling. I was telling the story about how it was my grandmother's saying and became my father's saying. Like basically anasema Mungu anatengeneza unga. As in kazi yako chemsha maji. As in unga ikifika uko tayari kutengeneza ugali. Unacheki? Isikuwe ati unga inakam na hata haujachota maji, haujaasha moto. So that's the philosophy of hard work. Yes. Work hard, position yourself in a place where opportunities will find you ready. So that was what was encapsulating the story I was telling. God is grinding the flour. Your job is to keep the pot boiling. Kaa una uwezo ya kutengeneza unga, fanya ile unaweza. Yes. Yeah? Yes. Sasa nikikam Kenya when I was shule mzima. Wow. Alafu ulichukua any leadership position? I was the class prefect in class 7. Lakini nilikuwa napigwa bro. Like unajua mimi nilikuwa msee wa rende, as in mwalimu akisema andika noise makers, mimi naandika noise makers. Kwani ni kesho? Ni kesho. Sasa mimi naandika noise makers na pia mwalimu watu wanakuja wanapigwa. Au wananingoja nje wananipiga. Manze, alafu sasa ukaenda high school gani? Nda Chebi, AIC Chebi Sas Boys. Wewe naweza kupigia story venye nilijoin Chebi Sas hii hata kuna enough time. Tuambie. Bro, simaliza class 4, nimaliza form class 8, si ndio? Si results zimetoka. Si unajua system ulikuwa na receive invitation letter ama ilikuwa inaitwaje? Hiyo letter zinatoka high school so umejaza shule zako, si ndio? Ukishafanya results zimetoka, letters zinakam zinakuita. Yes. Mimi nilipata letter ngapi? Moja. Na ni shule nataka? Hapana. Sasa taja jina. Kwa nini? Hakuna haja uchome. Watu wale nana msisikie. Anyways, endelea. Shule iko na reputation mbaya. Kwa nini? Mabeste kwa mtaa mwenye kwa na chill nao wanaendelea shule lakini character yao sipendi. Ni wasi tu wako na ubwagni yani. Wako na ubwagni yani. Wase warui yani like they don't take education seriously. Yes. And education is serious. It's something to be taken serious. Nikasema sasa hii shule yenu nikienda, mimi nitaenda wapi? Sema hapana, hapa tabiri nimetafuta namna. Ukaenda hadi Chebi Sas. Bro, na sina mzazi nyumbani. Unajua time hiyo ilikuwa sasa mzazi anakutafutia shule. Sina mzae bana. Niko tu hapo na shosho wangu bana. Mzee. She was in her 80s. Bro, hapo nimechill hivi niende hii shule yenye menita. ISMEC. Na ni shule poa ilikuwa na perform si ati It was a provincial school at that time. No, it was not a provincial school. Ilikuwa provincial, I think so. Zilikuwa provincial. It was a provincial school at that time. Lakini as in if I see the character of the people there, nasema hii itaharibu, itachoma. It doesn't match with your expectations, with your standards. I think nili prejudge the school because of ndio maana wanasema ambassadorship is very important. Yes. Nime prejudge the whole school just because of the 5 people that I have interacted with. So mimi nikasema siendi. So mimi nayo na living certificate yangu na results slip. Nimeanza sasa kwenda mashule. Anza na St. Patrick's C10. Watchman hata akuruhusi uingie. Akuruhusi uingie. Nimeenda Kitali. Hata uoni hata unataka nini? Hakuna mwalimu atakuona. Sasa niliona mwalimu mmoja, sijui ilikuwa St. Patrick's C10. At least that was the first principal actually got to actually meet, lakini alikataa bado. Lakini at least you had a conversation. Mimi kufika Chebi Sas ilikuwa saa to.
na hunt hadi saa to bro. Mimi sina weekdays. Ulikuwa na fare ama ulikuwa unatembea by the way? Sina fare. Na fare it was a short distance. Unajua Eldoret to nini ilikuwa ni karibu, I think ilikuwa 20 bob. Oh, okay. To go and to come back was like 50 bob max. Oh, okay. So imeenda Chebisas bana, ni wako na sijui kwa Thanksgiving, there was some event, parents event. So hapo sita deal na watchman. Naenda tu na wazae. Naenda tu ka civilian. Hapo sasa nikajikuta admin bana, naongea na secretary hapo, namwambia bro, nataka kuongea na principal bana. Unatafuta nini? Tafuta admission bana. Ko serious? Kijana. Ati principal hayuko, lakini wacha nikutafutie deputy. Tafutia deputy. Deputy akakuja jo. Mr. Ondogo jo amejengea future yangu man. I owe my future to this guy man. Sijui ningeenda wapi. Jamaa amekaa hivi akanicheki. Some skinny black guy seems confused. Niko tu na kapepa hapo. Mazi na saa hiyo waiting list ya hiyo shule ilikuwa na wasi wa 400 ndani. Wewe ulikuwa na 389. Si kuona hivi akaita tu wase wake akasema to discuss mtoi tutamfix aje bana. Mzazi yako wapi? Mzazi yako Sudan jo. Sasa itakuwaje? Nikasema kwanza story ya fees usijali. Kwa sababu mimi niko na anko yangu anashughulika hii story na fees si issue. Mimi nataka tu kusoma. Can give the benefit of the doubt. Alafu aliweka the right bet. Hii bet haikuchomeka. Sport pesa bana. Kaniambia on one condition. You shop on Wednesday with full shopping. Na bank slip. Utoke shule. Mungu ni nani? Sayo niko shopping. Wednesday, kumbe Wednesday ni wasa. Ilikuwa Wednesday ama ilikuwa Monday bro. Sijui one of those days, but there was assembly. Basi nimefika na mse wa pikipiki na mzigo yangu and the whole school is on assembly bro. Entrance ingine wagwan. Sasa hapo hivi ndio walijua ule make the entrance. So to get fast forward hapo but in a few. Fast forward mtu wangu. So unajua sasa my entrance was nimeingia ka the whole school. So basically nikaanza kuwa celeb from the get go. Ule kijana alikuwa mrefu kwanza. But most of the ule kijana mrefu. Sikuwa mrefu sana. Sasa form 1 nilikuwa to the average height. Ya wase. Lakini hapo sasa tukafanya fast forward, kakuja nika graduate the best student in the district. From that school ndio tukameet na wewe. Nakumbuka ukituchapia story nini 2014. And I set a new school record. Imewahi kuwa broken. I broke it and set a new one. I broke the record and I set a new one. So they had to break it. Hiyo time yote ulikuwa nini? Ulikuwa number 1 all through hadi form 4? No, sijawahi kuwa number 1. That is the strange thing. The whole form lakini nilikuwa top 5. Sikuwahi toka top 5 except exam ya index. Bro, unajua tu bila wase. Hiyo exam ya index juu kuna kwanga nani. So unajua tu the things we cannot say. People think like there's when you are in a particular index bracket it will favor your KCSE results at some point. So me I have been consistent. But exam ya index bro najikuta number 15. Sasa mimi nashanga, index 15 bro. Lakini haidhuru. Mimi nilikuwa index 36. Sisi walikuwa wanapiga average ya tantrum. Kama umemiss hata exam moja, wanapiga divide by 3. So unajua schools was in streams, right? So in my stream I used to be the best. But sasa there were 3 streams. So number 1 overall alikuwa anatoka from the other 2. Or sometimes msichana ananishinda kwa darasa yangu. At that time amenishinda ndio anakuwa number 1 na overall. So me sikuwahi pata time ya kukuwa the best in my stream na nikuwe best overall.
except in KCSE. Yo, tuko na similar story by the way, because mimi pia from form 1 hadi form 4, maybe form 4 cause hawakuwa wanatuonyesha hizo results. Yeah. But nilikuwa highest nimewahi kufika ni number 2. But form 4 niko sure pre-mock kama wange rank vizuri ningekuwa number 1. Mock sikukuwa nini, but nilikuwa among the top. Yeah. Na nini post mock now I think I performed so well. Na nakumbuka mode akikuja akiniambia ukiperform venye umeperform post mock utakuwa number 1 KCSE, and I did. Nikakuwa number 1 overall for the first time KCSE. I surprised myself. Watu wakisema niliwa surprised. The teachers were telling me you surprised everybody. Mimi naambia I surprised myself because I was expecting to perform well, but I was not expecting an A, and I wasn't expecting to be the best. You sijaiona. So when I was checking those results in the camp, napata grade yangu vizuri. So ulirudi kwa camp tena? See what else to do? Umeshamaliza shule, so unarudi camp. Yeah, by the way, hii time ukiwa shule, yeah, your status as a refugee, yeah, ilikuwa na issue at any time ukiwa primary, ukiwa high school? The question is, did I even have proper documentation? Did you? I don't know, because as a child you are not in control over your registration. So you are trusting that when you entered, yeah, so people did their thing. Alafu nikakuja LD, si ndio? So story ya paperwork sijui na hakuna msema mai niuliza. So mimi sasa kurudi kambi after my KCSE ndio wasana ni show ati documents zako hizo zili expire ama zikukua. So I had to start the whole process afresh. So nimaliza form 4 sasa, what else? So there's nothing else to do downtown. What will you do? There's nothing. Mimi chill tu mtaa fulani ndio napata call from the Equity people. It's another amazing story, bro. Mimi chill kambi ujue inanipiga mbaya. Niko njaa. Ana show get into the nearest car to kuona Nairobi. Where? Noma manze. We alafu cause hiyo time niko sure ilikuwa ina dilemma cause ukiwa refugee hauwezi enda high school uni. I can't even apply. Like unakumbuka admissions za job, you apply online. Wananishow niweke birth certificate nilikuwa nayo wapi? Yeah, because I think ni kitu yenye gava ya Kenya inafaa ifanye cause Kenya na Uganda wana host the most number of refugees in East Africa, si ndio? Yeah. But sasa unapata wajeka systems kama hizo, msaki tertiary education ataipata aje? Mbona mnaalao basi aende high school kama mweke provisions za tertiary education? Cause tukiwa na Chan pia, yeah, mimi naambia Chan, nimeitwa UOA naenda med. Unaenda wapi? Ndio sasa anaanza kuni-explain. Ndio sasa cause ana ku-educate. Haujuangi cause una assume tuko equal. The same thing cause hata mimi ID like paper zangu birth certificate nimezipata nikiwa. But bro, thank God for Kibaki. Serikali ya Kibaki, bro. Kama primary school ingekuwa free. Yeah, niko sure sasa hapo ingekuwa story nyingine. Ingekuwa ngori mbaya. Wase wameepuka poverty just because hiyo policy ya serikali waseme basic education ni kwetu free. Wase waende wasome. Hiyo imeweza. Yeah, na walijaribu kuweka hivyo for secondary education though sijui nini ili happen. They are beginning to do that. They're capping the fees. I think that's a good start because there's this thing of ikikuwa free sana the quality tends to deteriorate. Kama most private primary schools, unacheki public primary schools, yes ndio the content is there, unafunzwa but sasa vitu kama toilets, bro, things, maintenance, the roofs, the conditions are not very. But mtu kama mimi mwenye nimetoka bro, ninige kapsa primary ni place wangu and place nice. Manze. It's nice. Mwalimu anakufunza na Kiswahili. Yeah, actually thinking about it imenikumbusha mbali cause hao wase wangekuja watujengee hizo latrines. But hatuna viatu manze. So inabidi
Cause pia hawakuwa wanaunda urinals. Ni urinal nimeenda ku experience mara ya kwanza nini high school. So kuna wasa wanatumia hiyo pit latrine kama urinal, but hatuna viatu. So inabidi una tiptoe hivi manze, una tiptoe alafu ni shimo pia, so unaelewa tu hiyo situation venye ilikuwa. So unapata most of the kids wenye tulikuwa tuna grow up now hapa chini kwa mguu ulikuwa unapata wako na tu hizo my infection yeah man. So hii ni kitu mazao unafaa wa improve through the whole I think it's a funding thing because it became free but the government was not funding it enough. So because the resources za serikali si zinakuanga stretched, certain, especially at the lower you go, the harder it becomes. Manze, bureaucracy yenye iko hapo hivi ni ya kubana serikali, lakini it's the best. Free primary education is what has propelled Kenya. Because it may equal playing ground because it means at a high school, as like wengine wanaanza when before you attend, maybe your parents are not wajiwezi, but by the time unafika high school they can afford fees as secondary school. So inafanya especially young families, they can put their children to school for about 8 years. Uko na 8 years grace period ya kujikaza financially uweze ku afford secondary school, which is really nice. Manze, alafu sasa ukiona the number of graduates tuko now from tertiary education in Kenya ni wengi. Sasa wase wanapata admissions kwenda mayuni. Shida sasa si shule tena, shida ni kazi. So as the government inafikiria kupata access to education, pia I think wanafaa waeke like thriving kwa hii system penye sasa tumepeana hii access. How can people thrive with this access? So working with the employers, ambia KRA acha kufuata wase sana. Kawe ni wa business kidogo, wakupee room breathe at least hata upate kidogo ndio wakukujie. They are killing infant businesses. Manze, nilikuwa nadhani Hustler Fund itakuwa inafanya kitu kama hiyo. Hiyo ni story ya siku nyingine. Cause like our small businesses wanafaa wapewe grants manze na gava. Employ wase 10 wase 15 employ watu. Manze, lakini so manze hapa hivi umeingia Equity. So time umeingia Equity ndio nilikujua na nikakuwa impressed na story yako, nikakuwa inspired na tukakuwa tu mabeshte cause nikiwa Equity nilikuwa naangalia wase wenye tulikuwa na like similar stories, cause pia walikuwa wanatuweka like wase wako apply to MCF schools, wako na some compelling stories. So tukakuwa very close. But ulitupea spoken word na umepiga spoken word in the boiling pot platforms. You remember the story of the pot boiling? Unaweza tupigia hata kidogo, unakumbuka? It was not a poem, it was a speech. It was just a storytelling. But the way you did it, there's a way. It was a storytelling. I was telling the story about how it was my grandmother saying and became my father saying. Basically anasema Mungu anatengeneza unga, as in kazi yako chemsha maji, as in unga ikifika uko tayari kutengeneza ugali, unacheki. Isikuwe ati unga inakam na hata haujachota maji, haujaasha moto. So that's the philosophy of hard work. Work hard, position yourself in a place where opportunities will find you ready. So that was what was encapsulating the story I was telling. God is grinding the flour. Your job is to keep the pot boiling. Kaa una uwezo ya kutengeneza unga, fanya ile unaweza. Sasa nikikam Kenya when I was 10, mimi sikuwa na story mingi at university. I was doing what I can at that time. What I could was get on a lorry. Okay, fika Kakuma. What next? Enda shule. Okay, what next? Do the best you can in the school. Wow, nakumbuka manze hiyo story ilitumove. Nakumbuka James Mwange akibambika, yani
Yani good memories. Sasa nashangaa hiyo kazi nilitoa wapi bro? No. Sidhani But you've always done it. Yeah. Cause mi pia niliangalia hizo videos za orientation. Yeah. Nikajiona nilikuwa huko mbele nikiimba mkiimba na kina the late Nora. Yeah. Good memories mazee, nikiimba hapo mazee nikashanga nilikuwa aje na courage. Courage ilikuwa inatoka wapi bana? Na kwenda kuimba hapo mbele. I think ina come from that excitement because the level me joining Equity ilinifungua macho in design yenye. Unajua me when I was in high school ilikuwa tu nikimake it to UN. Like life is made, there's nothing better than UN. Hazimi kukam Equity unasikia ati wase wanaweza soma America. Yeah manze, unakumbuka the session we had with Fred Swanika mwenye ameanzisha wa EALP. And akaanza tu kuongea about when alianzisha the dream. Mi hapo hivi ndio nilikuwa inspired. Mwambie nasema so there is things there's something better than Nairobi. Actually kwanza for me ilikuwa there is something yenye iko kwa hizi standards within the African continent. Yeah. Cause ulikuwa unafikiria Oxford, Harvard, cause hizo ndio zilikuwa zinajulikana. Yeah. But sasa unafika hapo unalearn tuko na LA na inafanya this transition program which is really successful na wanafunzi wanapata good experience. Unasikia kuna Shesi, which is one of the top kwa tech in Africa. So yeah manze, hapo hivi experience ya Equity na kupata exposure I think alafu ulifanya kwa bank, si ndio? Yeah. Ulikuwa branch. It was part of the program. I went to the Eldoret branch. How was the experience for you by the way? Mazee nini kuniita to mtoto kila saa ma customers. Unajua nilipelekwa corporate. So you know how Equity used to operate like the retail and then the corporate section. So nilikuwa na corporate section most of the time. Sasa mzaana kama na show. Na siwa ni mdogo sana kufanya kazi benki wewe. Alafu sasa kulikuwa na time ya induction. So that video was playing. I think yes. So most of the clients kwa na show. Wewe si nini kijana niona kwa TV. Wewe. No man. So it was a very nice experience talking to the clients giving me advice. Once there were clients that were familiar with the program. So once they know I was the EALP scholar nafanya nadunga internship, they started giving me advice like yo story yao of fuata shule, focus on wasichana sijui nini, like they start giving you like parental advice. Yani msema amekam tu story ya pesa zake alafu anakupata wewe ni mtoto young tu unaanza nini yako, anakushow anaweka pesa yake kando hapo na kuchapa advice. Advice noma tu, soma shule, tengeneza pesa na hivi ndio unafaa kuiwork. Alafu akimaliza hiyo story anakudunga na katip. Yeah manze. So nikiwa nikifanya mi pia nilikuwa cashier but retail. Yeah. So kuna kitu moja nilikuwa nafanya, sijui kama nataka tu nakupeleka back. Yeah. So nilikuwa nasomea SATs on the background. Nikiwa bado na TM hapo. TM ni hiyo kukashia. Yeah. So msana kama hakuna kiu mrefu niko hapo nasoma SAT hizo ma vocab, nasoma hizo ma act, una memorize hizo. Sijui kama wewe uliwahi kuwa na siku yani imebidi usomee SAT bado uko na kazi. Mimi ni sare SAT, I was an act person. Nilikuwa mtu wa ACT act. So me actually nilikuwa napita kwa act. Yeah. Cause so kwa wase wenye wanakuwa confused, so ukiapply for hizi US universities, Canadian universities, unafanya hizo standard exam. So SAT alafu kuna ACT, American College Test. So ndio hizo. So mimi nilikuwa napita ACT cause ilikuwa a bit straightforward and ilikuwa inakaa system yetu kidogo. Yeah, but sasa nikipata 27 I feel so good about it. Kuna watu 6 ama 10 wamepata 34. Ilikuwa out of 36. So mazeni ilikuwa 28, but SAT math ningepata 700 over 800 ama more ama, but English ningepata 5 something 550
hapo kwenda mbele, but nilikuwa naona hii 550 ni better than 27 kwa act, because act watu wengi watapita. Hiyo ndio act, huwezi pata watu below 24. Honestly, I don't think those exams are important. Lazima safanye, there's no reason. They are very expensive. It's not even that it's hard. It's so much quantity in so little time. It's like they're almost testing you for speed. So tulikaa na babu, si unajua babu hana wajukuu. Oh, okay, yeah, babu, yeah. So tukafanya SAT ama act. Tulifanya SAT. Yeah. Tuliamua tu nilikuwa na go through my emails, all the emails. Nikapatana na SAT. Nikamwambia by the way, si tufanye hii. Yeah. Tulikuwa tumemaliza kurecord. So we did the SAT. Ndio tukagundua SAT ilikuwa too easy manze. Mbona tulikuwa tuna struggle? SAT is so easy. Easy, it's so easy to score 2400. But saa hiyo ni story for another day. We'll record an episode. Tuambie hapo kwa comments if you want us to do an episode on college application, how we did it. Because kama mimi, I applied to hizo uni za US na bado za Canada. So nilifanya SAT, sikufanya act, but najua the whole process. So niambie if you want me to do an episode. But we did TOEFL too, right? Yeah, we did TOEFL. TOEFL ilikuwa lazima hiyo English. Yeah, but TOEFL it's so easy. You don't even need to study for it. Kama unaongea English, if you speak English, if English is mother tongue. Yes. If English is mother tongue, it's not a problem. Yeah, manze. Good memories. So hii time yenye umefika Equity. So option for you, because sasa uwezi apply kwa uni ya Kenya. Siwezi. You had to saa hizo ndio nika realize this is my only way out. It's you make it here or you don't. Like it was the only option. If you look at it, first of all, nikiwa Kakuma before Equity called me after KCSE, ilikuwa tu either nipate hizi scholarships za refugees outside the country, of which my paperwork was problematic because because I had stayed a lot of time before going back to the camp because nilikuwa shule. So I think my documents expired or I fell out of status or something. So hapo haikumake. So Equity waliniita at a very crossing point. I was contemplating going back to South Sudan at that point. Na South Sudan ungeenda upate uni ama no. Uni nani atalipia? Uni is not free. Actually acha ni kuinterrupt. South Sudan kuna like lots of tertiary institutions, like no, it's a good number, but it's not a lot. It's not a lot like Kenya, but there's enough for everybody. Na sasa wameka TVET kama hizo TVET institutions ama mimi nikaa tu wewe sasa unajua si Kenya sana. Okay. Kenya sana bana, like the ins and outs of like how things are working in South Sudan right now. I have average knowledge about where certain things are even placed. Mimi najua tu university ka 3 lakini kuna mingi nasikia. Lakini ukigoogle utapata mingi, lakini I just know of 3 because those are the famous ones. I think Equity pia for me nisaidia ni most of the friends when you maintain friendship for so long. Yeah. Ni wase nilipatana nao hapo nini. Yeah manze, ilikuwa experience noma sana. Alafu so tulikuwa so busy tukiapply. So sijui kama wewe ulikuwa una focus on other schools ama bro, I had to resign. I came to realize how serious this college thing was for me and my future. Nikaamua tu na manager yangu nikasema hiki tu sioni nikimake internship. Mwambie sioni nikimake internship na college application at the same time. Unakumbuka ilikuwa 7 to 7? Yo, alafu unaweza pata mlango imefungwa. Alafu unaanza kubatch for 1 hour. Yeah. So and then you do it again. So me nikiwa in the bus nikikamwa kila asubuhi nilikuwa na I used to contemplate a lot. And that time I used to do a lot of like journaling. Gonna imagine, is this the life of the average Kenyan that's working
Na unalipwa 30. Ilikuwa 30 si hata issue si pesa. Issue yangu hata si pesa juu at that stage of life me the money nilikuwa nalipwa ilikuwa inanitosha, kwani mahitaji yangu ni nini? Silipi rent, silipi maji. So nilikuwa na issue yangu ilikuwa tu hiyo creativity. Like the time to actually think and do something other than your day to day job. Wana anacheki sasa nasema mimi ni young so I can handle this. But what about msee amechukua hiyo career? Like manze nilikuwa hata mimi by the way nilihurumia wasee au my fellow cashiers. Naambia manze hauna time for yourself. There is no time. Lakini bado na compensation, to be honest, the compensation wasn't that good. But it's industry, it's across the industry, right? So that's why I don't think a tailor job needs a degree. No, yeah, it doesn't. Oh, it doesn't? No, I mean like it shouldn't. Yeah, it shouldn't. But the guys that are working there, they were graduates. Most that's what of them. Because a high school graduate can simply do this job. Yes. He can. Ni rahisi yani. And I take two weeks. 2 weeks now. No, 2 weeks now. Umejua system yote. Yeah. Training ilikuwa 2 weeks. Na umejua system yote. But that's why I talked to my manager nikasema I need to focus on my college applications full time. Like kitu siwezi. And because I was not doing the internship for the money. It's like at that time like pesa nilikuwa nimesha save enough. Like my expenses were tulikuwa napiga hesabu fulani na another guy, another EALP scholar, but a senior the year before us alikuwa bado ana work. Kwana yani imagine you break down your pay to a daily pay, right? Ilikuwa na come 200 and something per day, si ndio? Yeah man. So imagine siku umeorder chakula, that means umecancel your pay for the day. So actually acha nikwambie story moja yenye iliniapenia the first days nimejoin Equity. So walikuwa wanahitaji tuvae masuti. Yeah, na of course kama zile suti zetu za 2K. Kama uko na suti before upewe suti. Yeah, unapewa advance. So mshahara wangu ya kwanza ikakuja around 4K 5K hapo. But because walinipa advance ingine cause mshahara ina processiwa end month. Yeah. But uko na month mzima hauna anything. So wanakupea advance. So manzi after nimepewa hiyo sijui ni 3 5 ama 4. Hapo nje tu hivi nikapatana na conman. I had the same story bro. Yo. I have the same story. Yangu nilisave hadi 6K. Hivyo ndio ilienda. Yo ama jamaa. Ama wallahi wasa. Ulikuwa na nini simu? Simu. Mimi yangu ni simu pia. Wallahi hiyo jamaa alionyesha ilikuwa smartphone. Pia. Nilichukua hiyo kitu. Wallahi kuangalia hivi ayuko. Wallahi hiyo kitu ilikuwa oh god, ilikuwa mkebe manze. Ilikuwa mkebe bro. But akinionyesha ilikuwa ina work, ilikuwa smartphone. I was depressed for a week bro. 6K yangu ilienda hivyo. I was depressed for a week. Like, Nairobi usicheze bana. Nairobi don't play. Imagine yangu ilikuwa Kisumu manze. Wamefika huko mbali. Later twice. No, that's when I said I'm never buying. If I want a phone I'm going to Safaricom house. That's what I said. I'm never buying a phone this way like. Niziwe phone yangu. Kupata Bior manze ulinisanya phone.